Hello and hi friends, welcome back to KRISHNA'S tutorials. This is part 8 of important MCQs aptitude for study of law. Sorry, this is part 9. So let us get started with quote of the video. Watch your thoughts, they turn into words. Watch your words, they turn into actions. Watch your actions, they turn into habits. Watch your habits, they turn into character. Watch your character, it turns into your destiny. It all begins with a thought. So be careful while making thoughts. Given by Gaur Gopal Das. So let us get started with first question of the video. Which among the following is not a constitutional body? సో రాజ్యాంగ సంస్థ కానిది ఏది అంటే రాజ్యాంగంలో ఆ సంస్థ గురించి ఉంటే అది రాజ్యాంగ సంస్థ అంటాము. సో చట్టం ద్వారా ఆ సంస్థ ఏర్పాడైనట్లయితే దాన్ని మనం స్టాచ్యూటరీ బాడీ అంటాము. కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా ఆ సంస్థ ఏర్పడినట్లయితే దాన్ని మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అంటాము. సో ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో మెన్షన్ చేయబడలేదు. ఫినాన్స్ కమిషన్ ఆర్టికల్ 280, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆర్టికల్ 324 అండ్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆర్టికల్ 315 ఈ విధంగా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నాయి. సో ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో కూడా మనం ఆప్షన్ 2ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ రెస్పెక్టివ్లీ. అండ్ ఫిఫ్త్ ఎస్టేట్ వచ్చేసి మనం ఎన్జిఓస్ని సంబోధిస్తుంటాం. నెక్స్ట్, ద ఎక్స్ప్రెషన్ శాల్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ సబ్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పిల్ బై సర్టెన్ జ్యూరిస్ట్ డినోట్స్. శాల్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఫుల్ ఫామ్. సో పిల్లుకి సినోనేమ్ శాల్ అని చెప్పొచ్చు. సో రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ 3, సోషల్ యాక్షన్ లిటిగేషన్. ఓకే, సోషల్ యాక్షన్ లిటిగేషన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. పిల్లుని సుప్రీంకోర్టులో అండర్ ఆర్టికల్ 32 కింద, హైకోర్టులో అండర్ ఆర్టికల్ 226 కింద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ దాఖలు చేయొచ్చు. In which year was the WTO established? So 1st January 1995 WTO వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సో వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ కంటే ముందు మనకు గ్యాట్ ఉండేది, జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ప్రిన్సిపల్ ఆన్ ట్రేడ్, టారిఫ్ అండ్ ట్రేడ్ అనుకుంటా. సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్. GATT. సో ఫుల్ ఫామ్ చూడండి ఒకసారి గూగుల్లో. So here right answer is 1995. Next question, ICCPR in the context of human rights denotes. సో మానవ హక్కులకు సంబంధించి ICCPR అంటే ఏమిటి? రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇంటర్నేషనల్ కోవెనెంట్ ఆన్ సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్. సివిల్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్. ద యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇన్ 1972 వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ డాష్ సిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో డాష్ సిటీ ఏ సిటీలో ఏ కంట్రీలో జరిగిందని అడుగుతున్నారు. సో ఐక్యరాజ్య సమితి పర్యావరణ సదస్సు ఏ నగరం మరియు ఏ దేశంలో జరిగింది? స్టాక్హోమ్ నగరంలో స్వీడన్ కంట్రీలో జరిగింది. అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ మైనర్ అండర్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్, వైడబుల్, వైడ్ అబ్ ఇనిషియో, ఇల్లీగల్. సో ఇట్ ఈస్ వైడ్ అబ్ ఇనిషియో. సో ఆప్షన్లో ఒక ఆప్షన్ వైడ్ ఉండి ఇంకో ఆప్షన్ వైడ్ అబ్ ఇనిషియో ఉన్నా కూడా మీరు వైడ్ అబ్ ఇనిషియోనే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ వైడ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. అబ్ ఇనిషియో అంటే మీకు తెలుసు, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది. సో గైస్, దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ కోర్స్ ఫర్ లాస్ట్ 2022. సో ఇఫ్ యూ అప్లై కూపన్ కోడ్ మీకు అడిషనల్గా 20% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఇందులో 900 ఇంపార్టెంట్ MCQs మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సో డోంట్ డూ లేట్. ఏపీ లాసెట్ చాలా తక్కువ సమయంలో నిర్వహిస్తున్నారు. ఇంకా 3 రోజులు ఏమో టైం ఉన్నట్టుంది. సో మేక్ ష్యూర్ యూ యూటిలైజ్ ద మాక్ టెస్ట్ సిరీస్ ప్రొవైడెడ్ బై మీ. దట్స్ ఆల్ ఇన్ దిస్ వీడియో గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ ఫేస్బుక్లో నన్ను రీచ్ అవ్వచ్చు. వన్స్ అగైన్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.